A little game we used to play when I was a little boy like Dallas. A long time ago. Okay, now, pick a number. 3. 3. 1, 2, 3. Pick a number. It can't be that difficult. Choose a number. 7. Isn't there 7 there? That's meant to. Oh, there's a 7. I'm sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pick a number. 5. Number 5. Open number 5. Dallas is clever. Again. Okay. So have another go. Permainan orang zaman dulu, orang Inggris. Ternyata di Indonesia juga saya masih kecil ada permainan itu. 1, 2. Pick a number. 1. 1. Pick a number there. 3. Number 3. Number 3. Mummy grunted. Daddy. Okay. Pick a number there, Dad. Naughty. 1. 1. Pick a number. 3. 1, 2, 3. Pick a number. 6. Number 6. Number 6. Dallas grunting. You don't have a go now. Don't you know, just put your fingers inside, you can do that. Okay, you got it? Yeah. That's it. Then squeeze it, put your feet, that's it, pop it, that's it then. You can open it, like that, or open your fingers. That's it, here you go. Ah. So I'll have number 2. Number 2. So you go, 1. Close, that's it, open, shut, right. Could I have number 4, please? Number 4. Yeah. No, go and do it again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And I'll have number 1, please. Number 1. So you open it up. And what's written under number 1? Tidy Dallas's toys. So No, Daddy need tidy Dallas toys. Okay. One more go. 4. 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Pick a number. 3. 3. Number 3. Number 3. We know that one. Mummy grunted. When we were kids, we used to have numbers on the outside, colours on the inside. So you read R-E-D or you can have numbers and then names. You have it whatever you want. Ternyata permainan orang Inggris zaman dulunya sama dengan orang Indonesia. Saya ingat pernah main itu. So Sekarang kita lihat cara. the paper needs to be square. Okay. So if you fold it over, we just cut the excess off. Fold it. Need to fold it the other way as well. So fold it across. Hold on, Doc. Okay. Fold it across. And you've got to fold it corner to corner. You want to get that to the centre if you can. That one to the centre as best you can. That one to the centre again as best you can. And that one folds down again. Okay. So basically you've folded it into a bit like a letter. Then same again. Just do exactly the same again but on the inside. Okay, and then you fold yourself up, push yourself in, put your finger parts, your fingers will go out, hold on. And here you go. What to do in this game? You can do that. So you can have names on here. We could go, are we on that one?
Dallas on that one if you want to, whatever. And then you can have numbers in there. 1, 2, 3. And then underneath you write whatever, you know, it could be a forfeit, it could be anything. So when you... Oh. Daddy. So like say you say Dallas, so it's, you know, it's D-A-L-L-A-S. Pick a number, 4, say 1, 2, 3, 4, then you open it out. Oh. Okay, then, what number do you want now? 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8. And number 8. Number 8. You grunted. Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Nih hari ini kami sudah menjalani hari kedua di lockdown dan juga hari kedua kami mengisolasikan diri sekeluarga. Kenapa kami mengisolasikan diri sekeluarga? Padahal kami tidak kenapa-kenapa ya. Nah, karena adalah nggak bisa bersekolah, sekolah semuanya tutup dan Richie juga tidak bekerja, bukan karena kenapa-kenapa harusnya bekerja, tapi Richie memutuskan untuk tidak bekerja biar kami benar-benar aman berisolasi, bukan karena kami kena corona, bukan, tapi karena beberapa minggu lagi Dai dan Bray mau pindah ke apartemen. Jadi mau nggak mau, biar kami bisa membantu mereka dan kami tidak terkontaminasi dengan yang lain-lain, orang luar atau sebagainya. Jadi Richie dengan inisiatif tidak bekerja. Inilah pertama kali Richie tidak bekerja karena lockdown. Padahal lockdown pertama dia tetap bekerja. Kok ini enggak? Ini demi Bray dan Dai karena umur mereka yang tidak muda lagi dan mereka high risk. Jadi kami juga kalau mau bertemu ke mereka kami harus mengisolasi dari sekarang. Jadi kalau mereka nanti pindah, kami tidak kontak dengan yang lain, hanya kami bertiga. Tidak ada yang sekolah dan tidak ada yang bekerja. Kami hanya kami saja dan bertemu Dai dan Bray lebih aman buat mereka. Nah, ternyata Richie baik banget ya. Jadi demi orang tuanya yang beberapa minggu lagi mau pindah, dia tidak bekerja, mengasingkan diri dari dunia luar. Pokoknya demi Bray dan Dai. Nah, yang kemarin-kemarin yang bertanya, kok kenapa nggak collab dengan orang-orang Indonesia yang ada di Inggris? Kok kenapa nggak bertemu dengan ini? Kok nggak ada temennya? Bukannya nggak ada temen, bukannya nggak mau collab. Saya kalau situasi seperti ini, saya harus tegas diri saya sendiri. Biarkanlah orang lain mau bertemu, tapi saya memilih tidak untuk saat ini. Biarlah saya berkumpul dengan keluarga saja, asal semuanya aman. Karena ini adalah bentuk ikhtiar juga kan ya, untuk menjauhi dari virus. Sedapat mungkin berusaha, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Paling tidak sudah berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya hanya berdoa aja. Oke? Kalau gitu jadi udah tahu ya, saya tidak bisa membuat video collab. Kecuali collab online itu juga harus kapan, nah, waktunya, terus sudah gitu temanya apa, kan nggak asal aja tema ayo kita collab. Tema jebrot, jadi kan nggak ada manfaatnya juga kan, nggak bagus juga kan ya. Jadi collab ada manfaatnya untuk kedua belah pihak dan ada manfaatnya juga buat penonton. Nah, itu baru mantap. Kalau yang kolab-kolab asal-asalan juga percuma juga kan ya. Semoga dunia ini aman kembali seperti semula dan hidup normal lagi seperti semula. Oke, kalau gitu hari ini video tentang masak casserole. Nah, Richie request tentang casserole yang hangat-hangat. Casserole tapi tidak di oven, hanya menggunakan kompor saja. Nah, pada umumnya casserole itu di oven biar masaknya itu ke semua arah. Tapi sebenarnya sama saja, hanya boleh di oven dan boleh di kompor saja. Kalau saya memilih yang di kompor saja karena mau cepet-cepet makan, udah lapar. Oke, kalau gitu saksikan video saya.